To pirate the softwares. গাইজ আজকে সেকেন্ড ডে দেখতেই পাচ্ছেন পুরো ব্লেজার টেজার করে চলে এসেছি। আগের দিন ফরেন্সিক কুইজটা পুরো করতে পারিনি, অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল আর জল জমেছিল, তো তাড়াতাড়ি ওই সন্ধ্যে নামার আগে বাড়ি যেতে হয়েছে। আজ পুরোটাই থাকতে হবে আজকে শেষেও অনেক কাজ আছে, পুরো ভর্তি প্যাকড আপ আমাদের। আজ মেডিকুইজ আছে আমাদের শেষে। আর আজকে ফেমাসলি অনুজ পাচেল আসছেন, ফেমাস ইউটিউবার আপনারা ছিলেন, এই ডক্টর অনুজ পাচেল। সো চলুন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন জয়স্মিতা হোস্টেলের এজিএস, এখানে জিএস বসে আছে রেবা। এখানে পড়লে তোদের কেমন লাগছে এই মেডিফেস্টটা? বাস এই বুঝতেই পারছি না কখন শুরু হচ্ছে কখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, শুরু হতেই শেষ, কখন দিন পেরিয়ে যাচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে না। এদের আমি 100টা ফটো তুলে দিয়েছি তাই এত কথাবার্তা বলছে, নাহলে বলতো না। 100টা ফটো তুলে দেওয়া হয়েছে তাই জন্য বলা হচ্ছে, বুঝতেই পারছেন কি ডিমান্ড। এক্ষুনি আমাদের আসল ইভেন্টটা স্টার্ট হবে, বিএলএসের প্রোগ্রাম। পিছনে দেখতেই পাচ্ছেন সব তৈরি হয়েছে, আমি কোঅর্ডিনেটর কিন্তু এখানে বসে এসব করছি। তো চলুন তাদের দেখা যাক ওয়ার্কশপটা। Because we know hypoxia causes tissue damage. At the same time, hyperoxia, if there is too much of oxygen, that is also not good. So it is nothing but the judicious use of oxygen is the life. We will open up the airway by pushing the mandible forward. We will be opening up the airway if there is any obstruction or falling of the tongue back into the posterior pharynx. We can also check the airway for any foreign particles which has lodged, and we will always have to keep in mind there might be C-spine fracture. 12 till 30 compressions, and then we'll give rescue breaths. Or in a public place someone is choking. The procedure is you have to give epigastric thrust to বিএলএস এর প্র্যাকটিস হচ্ছে, ওনারা সবাই সিপিআর দেওয়ার প্র্যাকটিস করছে। আবার আমরা এই মকটেল খাচ্ছি এখানে। পিছনে বল ছোড়া গেম ছিল, আজকেও কিছু জিততে পারিনি। প্রত্যাশা এখানে খাচ্ছে, সবাই খাচ্ছে এখানে বসে। তো এবার পিছনে এখন অরূপ কুণ্ডু এসেছেন, এখন উনি বসে আছেন। এখন ভেতরে ঢুকবো, তার আগে একটু রিফ্রেশমেন্টস খেয়ে নিই, অনেক খাটতে হলো বিএলএসে। প্রচুর চেপে পুরো বিএলএস করে খাপিয়ে গেলাম আপাতত। তো চলুন এখন ভেতরে যাওয়া যাক। Each of this veranda is known to me in my heart. And this college, my mother made me famous globally. This is the college and you will be famous one day. Just think as it is your mother. Now, চোখে জল আসে যখন একটা হেল্পলেস লোক দেখি, কিছু করতে পারি না কিন্তু কাঁদতে পারি। আমরা তার পিঠে প্যাচ করতে পারি ভালোর জন্য, মেডিসিনের সবটা জানি না, কিন্তু এই জায়গাটা ফেলিওর হচ্ছে বলে হোল অফ দ্য ইয়াং কমিউনিটি ইজ ব্লেমড। একজন ডাক্তার আমায় বলল, আপনি অসুস্থ হবেন, আপনার ছাত্ররা আপনাকে ট্রিটমেন্ট করবে, এন্ড দ্য ডেথ ইজ কনফার্ম। ভাবতে পারো এই কথাগুলো, এই কথা এখন বাজারে ঘুরছে লাখো লাখো জায়গায়। আই অবজেক্টেড। আবার মনে হয়েছে তোমরাই পারো এই সিস্টেমটাকে পাল্টাতে, নইলে তোমাদেরকে রোবট বলা হচ্ছে। খুবই পপুলার এমনি আমাদের কলেজে অ্যালামনাই ডক্টর অরূপ কুন্ডু স্যার। তো আমার বুকও প্রচুর ফেমাস। Shivering. I think this particular room, that AC has been maintained to give us the feel. They said this is how we feel while we enter to give our exam. And is there any way of this getting this chill a bit? It's very chilling, by the way, at least for me. I don't know about you. Definitely there is a lot of adrenaline rushing. जिस समय भीड़ আছে विशाल खावा गया। विशाल बोल कैसा लग रहा है? बहुत ही एक्साइटेड है। अभी हमारे जो मेन चीफ गेस्ट है डॉक्टर अनुज पाशेल, ही इज कमिंग नाउ। তো এখন বুঝতেই পারছেন অনুজ স্যার, দাদা বলতে পারি, স্যারও বলতে পারি, দাদা ইন্টার্ন অ্যাকচুয়ালি। তো উনি আসছেন, ওরা অসুস্থ ছিল তাও আসছে, এটাই বড় ব্যাপার। তো তার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, এবার দেখি কখন আসেন। এরপর একটা সাইকিয়াট্রি সেশনও আছে, অ্যান্ড তারপরে এখানে আছে সব ফটো তুলছে। আমি একটু এগিয়ে যাই,
ব্লগটা করে আসি। গাইস, Anuj Pachhel in the house. The nation's most subscribed MBBS intern from GMC Nagpur, Dr. Anuj Pachhel. Let's have a round of applause for Anuj Pachhel. Hello everyone. कैसे हो सब लोग? Entered my medical college in 2018. My main goal was to study and keep on studying. And I am afraid that that goal has been solidified to a much more extent in the current batches which are coming, which is very obvious as the competition is rising. As you can see, NEET UG mein a lot of the people which were there, they have increased quite a lot significantly. Same for NEET PG. So there is definitely a race which is going on, and if you aren't studying, you are definitely going back. But at the same time, it is very essential for us to realize that our life is not 100% limited to our college. It is not 100% limited to 9 to 5 and just burying our heads in our books. It is also much more about what you are passionate about. Things like organizing an event, things like having a sports event at your college, or making a YouTube channel or recording videos for your juniors. So during our entire college life, if we don't pay attention to our passions, our qualities which excite us, we slowly lose that child that was once there, which was very passionate. When do you edit and which software do you do? Like, how do you do that? Very nice question. So do you want the short answer or do you want the long answer? Long answer. Okay, so when I first started out editing, मुझे कुछ भी नहीं पता था editing के बारे में, and I had a very bad laptop, Windows laptop, whose screen was half broken. So that is where I first started editing using Windows Movie Maker. You might know that software. And gradually from that, I moved on to the software called as Wondershare Filmora. So at that time, I used to pirate the softwares from torrent because I did not have that much capital to buy them. And घर पे explain करना is very difficult that you are buying a software for a YouTube hobby that you have. Anyway, so I did that piracy wala thing for around 1.5 years for Wondershare Filmora. And finally, when I shifted to DaVinci Resolve. So this is one of the main softwares that I'm using right now. So अभी तो pirate नहीं करता हूँ. I've bought the main software. So you can definitely give that a shot. Speaking about editing is a thing which I think that everyone should know because videos सब लोग खींचते हैं, सबके phone में होते हैं. And if you know what to make of those videos, if you know how to stitch them together to tell a story, it really adds a lot to your CV. Okay, it really builds you up as a person. So sort of video editing is a process which you'll learn only after you experiment a lot. And my editing schedule used to be like, I used to come from postings, do my studies, and in the night I would sit for 2 to 3 hours just to edit. So I used to actively take out time before I had editors. So now also at most instances I find myself during internship trying to segregate the time to edit videos. So yes, that was the long answer. This was a great question. Thank you. You cannot grow a YouTube channel based on just good videos. You need good thumbnails and good titles. Otherwise, तुम best video भी बना दो, nobody will click on it. Hello everyone, so I'm at CNMC and we have an amazing crowd with me. CNMC का नाम है Hi, subscribe to his channel. মোমেন্ট চলছে তার সাথে এখনো
কেউ সেলফি ছাড়ছে না, সবাই একটা করে ফ্যান বয় মোমেন্ট। एक बैग से खाली दोनों का हाँ कम हॉस्पिटल में কাশনিক चलो मिलते हैं 1 hour later. MBBS and medical easy for us. Welcoming. Dr. Shubha Bhattacharya, sir. Sir, please can you kindly take the stage. इसके देखानोर जন্য हिंदीতে বলতে গেলে ये जो पिक्चर है ये पिक्चर किस डिजीज के लिए बनाया गया था एंड ये डिजीज कौन सा डिजीज को इंडिकेट कर रहा है एंड इंग्लिश में बोलते गए द पिक्चर इज एक्चुअली डिनोटिंग वन डिजीज यू हैव टू राइट डाउन द डिजीज चलो তিনটেই বলে দিলাম হয়ে গেল।